సభకి నమస్కారం అండి. ఇక్కడ ఒక విధంగా నన్ను యూ కెన్ కాల్ మీ అన్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. గోరా శాస్త్రి గారు తెలుగులోని గొప్ప లిటరేచర్ అన్నీ ఉన్నాయి. వారు క్రానికల్ ఎడిటోరియల్ ఇంగ్లీష్లో కూడా రాసి ఎంతో పేరు గడించారు, గొప్ప పాండిత్యం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నన్ను ఇంగ్లీష్ ఎడిటోరియల్స్, క్రానికల్లో వచ్చిన ఇంగ్లీష్ ఎడిటోరియల్స్ గురించి మన ఒక ఇది పేపర్ ప్రజెంట్ చేయమని ఉదయవర్ల గారు వారు చేశారు. నేను ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను. ఇంతలోపల మనకి ఇది నిర్వహిస్తున్న సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు సందిగ్ధంలో పడేశారు. ఏంట్రా అంటే, మీరు గోరా శాస్త్రి గారి ఆంగ్ల సంపాదకీయాలు మీద ఒక తెలుగు వ్యాసం రాయమండి అని. ఇది ఎట్లా వీలవుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ మీ అందరి అనుమతితో దానికి ముందరే ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఐ విల్ ట్రై టు స్టిక్ టు దిస్ స్పీచ్ అనమాట. తర్వాత తెలుగు మీలాంటి వాళ్ళు చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది గోరా శాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా ఏర్పరిచిన ఈ సమావేశంలో నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చారు. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఇది తర్వాత చెప్పాల్సిందిగా నేను మొదలు చెప్తూ ఉంటాను. ఇంకోటి, ఇందులో మన గోరా శాస్త్రి గారితో ఇంటిమేట్ ఇది ఉన్న వాళ్ళలో నేను ఒకడిని కాదు. ఐఎమ్ ఎ డిస్టెంట్ అడ్మైరర్ అని చెప్పచ్చు. 1970s నేను డెక్కన్ క్రానికల్లో సబ్ ఎడిటర్గా ఉన్నప్పుడు వారు పక్కనే ఆంధ్రభూమిలో ఎడిటర్గా ఉండేవారు. సో కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫాదర్ ఫిగర్ లాగా అనిపించి ఆయన్ని చూస్తే మాకు ఒక విధమైన ఇన్స్పిరేషన్ లాగా అనిపించేది. అంటే దాన్ని మించి ఇంకా నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్ అనమాట. కానీ ఆ రోజుల్లో అంటే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ యాక్టివ్ ఇన్ ద ప్రొఫెషన్, అన్ని న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న డెవలప్మెంట్స్ ఫాలో అవడం, ఎడిటోరియల్స్ చదవడం ఇట్లా జరిగేది. అందులో భాగంగా గోరా శాస్త్రి గారి ఎడిటోరియల్స్ కూడా చదివేవాడిని అనమాట. మరి 1970-71 ఈరోజు నియర్లీ 50 years అవుతున్నది. కొన్ని మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్య అదృష్టవశాత్తు క్రానికల్ ఆర్కైవ్స్లోంచి కొన్ని వేరే లైబ్రరీస్లోంచి వీరి ఇంగ్లీష్ ఎడిటోరియల్స్ స్కాన్ చేసి నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. అవి మళ్ళీ చదువుతుంటే ఆ రోజులు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చాయన్నమాట. మళ్ళీ అగైన్ ఐ ఫీల్ రిఫ్రెష్డ్. ఇట్ లుక్స్ యాజ్ దో ఇట్ ఈస్ ఎస్టర్డే దట్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ దీస్ ఎడిటోరియల్స్. మీరు నౌ ఇఫ్ యూ పర్మిట్ ఐ విల్ ట్రై టు రీడ్ దిస్ థింగ్. అండి, during my full-fledged professional career, I would follow editorials in different newspapers, including Gora Sastry Garu's. Memory fades over the years. Recently, I had the good fortune of reading 50 to 60 editorials of his English editorials, archived from the Deccan Chronicle and other leading libraries. I would never have realized what I had missed had I not read them again, and this time critically. Editorial writing was only one facet of his multi-dimensional personality. Editorial, as we all know, is the soul of a newspaper, besides being its voice. It is in the editorials that the hopes and aspirations of the people, their sorrows and sufferings, find articulation. Gora Sastry, who knew the pulse of the public, had ably reflected their mood in his editorials. The story of Indian journalism is also the story of the country's nationalist movement. Sorry, and వినిపిస్తున్నదా అండి? Are you able to hear what I'm saying? Want me to get closer or something? The story of Indian journalism is also the story of the country's nationalist movement. So strong and inseparably entwined are these two aspects. Journalists those days had braved ruthless curbs on freedom of press and freedom of speech and wrote fearless editorials against the British rulers. Stalwarts of the freedom movement like Mahatma Gandhi had also effectively utilized this platform to awaken the masses to rise against the
British, nearer home in the Telugu-speaking areas of Madras Presidency and the Nizam's Hyderabad. The press had played a key role in fighting the oppressive regime through the writings of eminent people like Kasinadhuni Nageswara Rao garu, Tanguturi Prakasam Pantulu, Mutnuri Krishna Rao, Gadicherla Harisarvattam Rao garu, Khasa Subba Rao, Suravaram Pratap Reddy, Shobula Khan, and many others. With the objective of independence achieved, the fighting spirit and the lofty ideals cherished by the press had lost their fizz. This had led to disturbing erosion of the professional values and consequently of the primacy of the editor in a newspaper establishment. Editorials lost their popular appeal. Instead of taking an independent stand on important issues, they tended to adopt a cat on the wall approach, like much can be said on both sides. But the advent of Govindu Ramasastry, who most of us knew as Gora Sastry garu, provided a silver lining to this gloomy scenario. Here was a no-nonsense man who feared or respected none in position or in power, but was a staunch champion of the common man. He demonstrated these laudable qualities in the fiery editorials in the Deccan Chronicle through the 60s to the early 80s. He imbibed the spirit of fearlessness from Andhra Kesari Tanguturi Prakasam Pantulu and earned the ropes of the profession, that is journalism, from his mentor Khasa Subba Rao garu. As an eminent literary critic, poet, playwright, he brought literary flavor to the otherwise staid journalists that characterize newspaper writings these days. మనం చూస్తుంటాం ఎక్కువగా ఈ కాలపు న్యూస్ పేపర్ రైటింగ్లో ఇంగ్లీష్లో పర్టికులర్గా క్లిషేస్ వాడి అట్లాంటివి. అలా కాకుండా ఫ్రెష్నెస్ వాజ్ దేర్ ఇన్ హిజ్ ఎడిటోరియల్స్. A close look at Gora Sastry garu's English editorials demonstrated his qualities of fearlessness, fair play, concern for the welfare of the people, intolerance to the misdeeds of men and women in power, and his authoritative grip on a variety of subjects, issues. Topping them was the sweetness of his writing style. All these factors earned him countless followers, some of whom read the newspaper for the editorial alone. Sarcasm was Gora Sastry's forte. Even thick-skinned politicians had suffered sleepless nights by the hard-hitting editorials of Gora Sastry garu. He believed that criticism laced with sarcasm was more effective. He wielded the surgeon's scalpel or the sledgehammer depending upon the subject and the occasion. దాన్ని బట్టి వెదర్ స్లెడ్జ్ లేదా స్కాల్పెల్ knife అనేది. Gora Sastri's editorials used to be long and on occasions spilled over the regular double column format in the Chronicle. He would justify it on the ground that editorials should look at and analyze an issue from all angles to enable the reader to have a comprehensive account of the issue. Let us now take a look at some of the editorials. ఇక్కడ ఎక్కువగా కోట్సే ఉంటాయండి, 2 పేజీలు. ఇన్ ద ఎడిట్ అంటే ఎడిటోరియల్ అన్న ఉద్దేశం. అవర్ డెమోక్రసీ ఎట్ వర్క్ అనేది ఎడిటోరియల్, రిటన్ బై హిమ్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ బిఫోర్ హిజ్ డెత్. గోరా శాస్త్రి గారు హీ ఈజ్ అమ్యూజ్డ్ ఎట్ ది జర్నల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ హౌస్ అని న్యూయార్క్లో ఉండేది. వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం వేరే కంట్రీస్ యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ ఇండెక్స్ లాగా తీసి వాళ్ళ యొక్క పారామీటర్స్ ప్రకారం ఇండియా, జపాన్, శ్రీలంక ఈ 3 ఫ్రీ నేషన్స్, ఇండియాలో ఏషియాలో ఉన్న ఫ్రీ నేషన్స్ అని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారట 1982లో. ఈయన అన్నారు, అమెరికాలో కూర్చొని మీరు చేస్తారు, మీకు ఎంత మాత్రం ఇక్కడ ఉన్న వాస్తవాలు మీకు ఏం తెలుసు,
నాకు అనుమానమే మీరు ఇది ఫ్రీ నేషన్ అని అనేటైతే అని ఎందుకు ఆ అనుమానం ఏంటో వారు ఇక్కడ చెప్పాను. Gora Sastry is amused that the Journal of Freedom House, New York, chose to list India, Japan, and Sri Lanka as the only free nations in Asia. A free nation, according to Gora Sastry Garu, is one in which citizens enjoy fundamental freedoms, in which the press is free and the people elect their government in free and fair elections. Any free nation must first be democratic. It must have a judiciary fully independent of the executive. ఇప్పుడు కోర్ట్స్ అంటే వెదర్ ఇండియా ఫుల్ఫిల్స్ దీస్ కండిషన్స్ ఈజ్ ఎ మూట్ పాయింట్ అని అన్నారు వారు చెప్పడానికి కూడా వారి కారణాలు వారికి ఉన్నాయి. ఇది లెట్ us see అని వారి ఎందుకు ఈ డిసగ్రీస్ విత్ దిస్ assertion అంటే the so-called free countries ruling party does not want an opposition at all unless it obeys the ruling party and heartily supports the every action of it, open and clandestine. Mali continuation. The charge is that the opposition does not cooperate with the ruling party and its supreme leader. Ruling party and its supreme leader, even on national occasions. Any issue can be branded national issue if it suits the ruling party. వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ అనిపిస్తే ఏదైనా నేషనల్ ఇష్యూస్ మీరు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయకపోతే ఎట్లా అనేది వాళ్ళ ఇది. సమ్మింగ్ అప్ వారిదనమాట. హీ సేస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ డెమోక్రసీ అట్ వర్క్. ఏ రూలింగ్ పార్టీ ఇందులో లేదు. ఆన్ వన్ హ్యాండ్ a ruling party which is intolerant of all opposition parties, of judicial freedom, of press freedom, a party which denies its citizens fundamental rights and basic human freedoms. On the other hand, a motley group of opposition parties which are effete, incoherent, and on the whole mindless on the other. అది రూలింగ్ పార్టీ గురించి, ఇది అపోజిషన్ గురించి చెప్పారు. గోరా శాస్త్రీస్ forthright observations are so close and relevant to the present situation that the edit can be justifiably mistaken for one appearing in today's newspapers. ఇవన్నీ చదువుతుంటే ఈరోజు ఇప్పుడు జరుగుతున్న సందర్భానికి అద్దం పట్టినట్టు ఉందా లేదా, ఈరోజు మనం రాశారు అనుకునే విధంగా రాశారంటే అప్పుడు 50 ఏళ్ల క్రితం రాసింది కూడా ఈ రోజుకి దర్ ఈజ్ great a lot of relevance attached to his writings. Another edit takes a dig at Indira Gandhi for complaining. ఈ విషయంలో ఎమర్జెన్సీ టైంలో వారు రాసిన ఎడిటోరియల్స్ ఎంత కష్టపడినా మాకు దొరకలేదండి. ఎట్లా రాశారు, తప్పకుండా ఈ మస్ట్ హ్యావ్ యూజ్డ్ హిస్ స్లెడ్జ్ హ్యామర్ అగేన్స్ట్ ది రూలర్స్ ఆఫ్ దట్ టైమ్. Since it's not there, there is little we can do. Another edit takes a dig at Indira Gandhi for complaining that the press is not subservient enough. In adugutunnaru, the press is the Prime Minister's pet whipping boy, which is very unfortunate. He notes that the press by and large has been behaving well. But the point is, how subservient a press has to be to please the rulers. Okay. తర్వాత 1980-82 మధ్య విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ గారు, విపి సింగ్ గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ డౌన్ లైక్ ఎనీథింగ్. డొకాయిట్స్ బీభత్సం సృష్టించడము, అక్కడ వారికి చెడ్డ పేరు రావడం అది జరిగింది. అప్పుడు ఆ టైంలో ఒక హరిజన్ విలేజ్లోనే ఎక్కడో డొకాయిట్స్ రేడ్ చేసి 30 మందిని చంపేయడం దారుణంగా జరిగింది. దాని మీద ఆయన రాసిన ఎడిట్ on the massacre of the Dalits by armed gangs in UP during the early 80s, Gora Sastry borrows from Shakespeare's Hamlet. Shakespeare's Hamletలో ఆయన అంటారు సంథింగ్ ఈజ్ రాటన్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ డెన్మార్క్ అని. అట్లా అది వీరు దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాటన్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండర్ ది స్టెవార్డ్షిప్ ఆఫ్ విపి సింగ్. His stewardship seems to be nominal since Uttar Pradesh is virtually ruled by dacoits and armed gangs. He has singularly failed. The time has come for him to resign and get out.
అదేనండి. తర్వాత అందులోనే యూపీ హ్యాస్ పుట్ ది క్లాక్ బ్యాక్ టు ది హారెండస్ డేస్ ఆఫ్ థగ్స్ అండ్ పిండారీస్. ఇట్ ఈస్ ఎ డబుల్ ట్రాజెడీ బికాస్ it is Uttar Pradesh that rules India and that it is the home of Prime Minister Indira Gandhi, Charan Singh, Chandrasekhar, H.N. Bahuguna and the leaders like that. The bitter coup de grace comes in the last line. This is the real blow. It looks as though Uttar Pradesh produces leaders and gangsters in profusion. ఇది వారి రౌండింగ్ అప్ స్పీచ్ అనమాట. ఎంత బాగుంది చూడండి, అంత హార్డ్ హిట్టింగ్గా. let us now savor Gora Sastri's sarcasm. This is about Congress leaders in Kashmir demanding probe into amassing of wealth by Sheikh Abdullah's ministers, lawmakers and bureaucrats. The edit, living in glass houses. మనకి వెల్ నోన్ ప్రావర్బ్ ఉంది కదండి, దోస్ లివింగ్ ఇన్ గ్లాస్ హౌసెస్ షుడ్ నాట్ త్రో స్టోన్స్ ఎట్ అదర్స్ అని, ఆ టైటిల్ అనమాట. ఇట్ బిగిన్స్ thus: it cannot be said that the Congress is not interested in preserving probity in public life and in giving a clean administration to the people of the country. At least the Jammu and Kashmir unit of the party does not tolerate anything but a clean image of government, especially if it is not their party. వాళ్ళ పార్టీ ఉంటే ఏమైనా చేయొచ్చు, ఇంకోళ్ళు ఉన్నప్పుడు చాలా క్లీన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవ్వాలి. అందులో వీళ్ళకి ఏ విధమైన ఇదే లేదనమాట. ది కాశ్మీర్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ assert that the ruling party leaders are unabashedly amassing wealth. The edit maintains that it applies to the situation in every state, and all states except 4 are ruled by the Congress. It cautions the Congress that those living in glass houses should not throw stones. It ridicules the argument that corruption is a global phenomenon. ఆ రోజుల్లో ఇందిరా గాంధీ గారు అన్ని చోట్ల అనేవాళ్ళు దీన్ని ఫైటింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇష్యూ, ఇది గ్లోబల్ ఫెనామినా, అన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ దాని గురించి మాట్లాడడం ఏంటి అంటే, అంతులే కేసు జరిగినప్పుడు ఆయన భయంకరంగా ఇవన్నీ అవినీతి కార్యక్రమాలు చేశాడని కదా, అప్పుడు ఎడిటర్ మన గోరా శాస్త్రి గారు అంటారు, ఇదే కరెక్ట్ అయ్యేటైతే సో ఆర్ థెఫ్ట్స్, బర్గ్లరీస్, మర్డర్స్ అండ్ లూటింగ్స్, దే ఆర్ ఆల్సో గ్లోబల్ ఫెనామినన్. కాబట్టి nobody has suggested abolition of police force on that account, it concludes. అంటే ఇవి కూడా గ్లోబల్ ఫెనామినే కాబట్టి మన పోలీసులు అక్కర్లేదా అని ఆయన అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇది ఇంకా వన్ మోర్ పారా అండి. Gora Sastry wrote a strong editorial on the ouster of Abdul Rahman Antule as Chief Minister of Maharashtra. అప్పుడు అంతులేని అవినీతి అనేవాళ్ళు పేపర్స్లో, on charges of corruption and amassing of wealth. So powerful had Antule become that even Indira Gandhi was cautious in dealing with him. Idi malli quotes, and during his brief tenure in office, he, Antule, adopted amazing, extraordinary and highly scandalous methods to consolidate his strength. Antule is sitting over mountains of money. He is a thoroughly unscrupulous political operator and also an astute intriguer, kutantralu kutralu panevaadu, who is likely to use his vast money power to build for himself a great power center, even challenging New Delhi. New Delhi అంటే ఇందిరా గాంధీ గారికి ఎసరు పెట్టే పొజిషన్కి ఆయన వచ్చాడు అని. ఫైర్ బ్రాండ్ ఎడిటర్ అరుణ్ శౌరి, ఆయనే కదా, హీ బ్లూ ద లీడ్ ఆఫ్ దిస్ కాంట్రవర్సీ దోస్ డేస్. ఆయనకి దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద పేరు వచ్చింది. ఈ బికేమ్ ఏ నేషనల్ హీరో ఓవర్ నైట్. నా కంక్లూజన్, ఫైర్ బ్రాండ్ ఎడిటర్ అరుణ్ శౌరి బికేమ్ ఏ నేషనల్ హీరో ఫర్ ఎక్స్పోజింగ్ Antule's questionable methods of fund collection within the state. Gora Sastri's editorials hogged the same level of adulation. I salute the grand man again. Thank you, Andy. Namaskar.